you can imagine. Oh, it's so warm and relaxing. Now I'm gonna set my table with the autumn colors. And also I wanted to create kind of a Kirlian fantasy world. There, and now I'm done. Now I'm gonna go and finish my stew. What amazing aroma. But we need some vegetables. And here I have some turnips. One of them. I'm gonna cut it into nice rough pieces. Now, just gonna add that. We need some cabbage. I'm gonna cut it in half, take this stem off. We don't need that. Let's put that there. A medium dice is quite good because I want that the stew will have like a rustic vibe in it. The rest of it. Finally, I'm gonna add some baby carrots. And I'm gonna put about 15 of them and add it over here. I'm gonna let the vegetables boil about 8 minutes. And then I'm gonna serve it with sour cream. And I think my grandma would be proud. Tuo vähän Karjalan piirakoita. Voi mielellään kiitos. Ottakaa kaikki ihmeessä. Kiitos hirveästi, kun te teitte näin. Kaikille. Kiitos Ritva kauheasti kans. Mitä? Sammakot on kivoja. No kuulostaa hyvältä. Suomen kansallispukuja. Täällä ei oo mitään. Voimme tehdä jotain yllätyksiä teille tänne. Vaikka olet kylmä. Kuka niistä isä on? Thank you for spending a perfect day with us in Kirlia. See you soon.